Welcome back to another episode of Awajima Hyakkei, or 100 scenes from Awajima. Now in the previous episode, we had a really cool story, right? About the entire anxiety of someone who is a child of two celebrities who had a scandal. So obviously whenever they're interacting with anyone, they had this entire anxiety of, oh, they know about the scandal. They're just trying not to talk about it because they are trying to be nice to me and all those things. So she's trying to point it out whenever she's talking to someone to kind of like clear up the entire mystique around it. It was a really cool way to show how someone would feel about this kind of thing, right? Just a really cool episode. I really like the way that everything was written here. I feel it's a very realistic in the way that people would act in those kind of situations, right? Amazing episode. Let's see where it goes from here. We only have a few more episodes to go in the season, so I'm very curious to see where it's gonna go. But if you wanna watch this, Uncontained Blood is on my Patreon in the description, and let's go into Awajima Hyakkei, or 100 scenes from Awajima, episode 10. Whoa. I love these transitions into the opening. They're always so cool. This show is so good. Wow. That's a really cool concept for an episode here. A son? Shinji Hasegawa Utako Natsuki. Is that the same guy? Is that the same guy, the script writer from like, I think it was 2 episodes ago? With the entire, who's like an uncle of one of the girls? I don't know, because I remember there was like one person who was like writing the plays and stuff, the playwright or whatever. I don't know if it's the same guy. With this anime, I have, as much as I love this anime, I do struggle with like remembering which character is which, because they oftentimes look very similar, and also there's so many characters, so many names, and you see them to different ages. So I always have an issue of trying to remember who's who. But I wonder if that is the same guy. Oh, that's cool. Wow. Whoa!
月歌子の息子と分かると、週刊誌では母と一緒に紹介された。僕の作り話に母は巻き込まれたわけだからね。帰ったらどれだけ叱られるかとヒヤヒヤしたけど、母は怒らなかった。と言って褒めてくれるわけでもなかった。大学に入ると、戯曲もどきのものを書いて同人誌にまとめたりした。それでも自分が脚本家になるとは考えてなかったな。僕はずっと母の幻影を追いかけてたようなものだしね。それを形にすることで、ある意味満足してしまっていたから。だからなんてことない一言なんだけど。ねえあんた、本書いてみなさい。Sometimes that's enough. 母が背中を押してくれたんだよね。素敵です。僕は本当は母のようになりたかった。僕が描く母の姿は全て僕自身のことだった。華麗な歌子も妖艶な歌子もお茶目な歌子もなりたい僕の姿だった。 That's so interesting. ただいま。That is such a cool concept of him writing a character, obviously kind of writing about his mom, but writing her in a way that he wanted her to be kind of like an ideal version of her, but also not just an ideal version of her, but also kind of like writing a character that he wants to become as well, right? That's such a cool double interpretation of the main character, right? Of it being both his ideal mom and also the person that he wants to become. That's so cool. なんだ、出かけるの？デートだよ。おばあちゃん、余計なこと言わなくていい？行ってきます。あんた今日取材だったって？うん。母さんのことたくさん喋った。Oh. どうせいつものあることないこと。いやいや、割と真面目に打ち明け話。僕の父は、僕が50の時に亡くなった。それまで父と2人で暮らしていた母が僕らと暮らしたいと言った。I see. 母が父のことをとても愛していたことも、そんな母が心細くなったことも、僕は母のことなど何一つ知らなかったことを知った。お母さん、お昼何にします？ああ、昨日は何を食べたかしら。やだ、冗談ばっかり。妻や娘たちと談笑する様や、磨きや花に水をやる老婦人の姿は、なかなかお茶目で愛らしい。それでもふと考える。ここにいるのは、かつて僕が描いた空想上の母を演じる夏木歌子なのではないかと。Wow. 僕は永遠に夏木歌子を追いかけてしまう。Wow. Wow, what an interesting mindset that he has there. What an interesting proposition. She made it. 嘘みたい。夢みたい。自分の番号が。ゆかりちゃん、あったよ。Ah. ないなんて。Fumiko Shiro's daughter. ゆかりちゃん。Ah. 私の番号。なかった。どうしよう。立ち直り方がわからない。私たち2人とも受験スクールでYukari Takimoto, Saori Morikubo, 15. 優等生と呼ばれていて、この世界に絶対はないけど、2人は大丈夫だと思ってる。なんてそんなプレッシャー与えたらダメだね。でもきっとシロ先生もそうおっしゃるよ。はい、頑張ります。私も正直そう思ってた。だって私はシロフミコの娘。シロフミコレッスンスクールの優等生。
な考えでいたせいだろうか。母 Mm. のことは家の中でも先生と呼んだ。指導に当たった先生方も公私混同することはなかったはず。でももうそういうことじゃない。私は落ちたんだ。淡島受験というふるいからこぼれ落ちたんだ。ごめんね、さあちゃん。何が？気まずいよね、この帰り道。そんなことあるけど。さあちゃんは合格してよかった。それは本当にそう思ってるよ。ゆかりちゃん、そう思ってるか？本当に？我ながら疑わしいけど、今はそう Well, いう it's しか hard ない。 to feel だって happy そ in う that いう kind of しか moment, ないや。 right? Yeah, that's fair. ごめんなさい。私が余計なことを言ってぬか喜びさせるような講師にあるまじき発言でした。ねえ、そんな。 No. 傷口に塩塗り込む。今の Oh. はかなえちゃんのせいじゃないでしょ。この人の実力不足。どうするゆかり？紹介状書こうか？いわ No. ゆるコネ枠がないわけではない。パイプはある。 Yeah, そ of れだって course. 絶対ではないだろうが。白文子の娘に生まれて、どうせあいつもそのコースに乗るのだろう。そんな風にやっかまれる私。しかし努力と実力でそれらを跳ね返す私。でも違ったんだ。さあちゃんにはある花が私にはない。そんなことは私も知っていた。お父さんに似ちゃったから。なんだゆかり。なんてね。淡島のこと聞いたよ。残念だったな。She's nice. お父さんごめん。お父さんのせいじゃない。お母さんも言ってた。私の実力不足。優等生だけど特別優秀じゃなかった。 Ah, here we go. Yep, that's it. That's the line. 無意識にひいき目で評価してたのかも。先生、そんな言いにくいことをはっきりと。ごめん。でも本音。こんな甘さは残酷でしかないし、シロ先生ならおっしゃらないことよ。Mm. そうかな。そうかも。母の存在は鼻先にぶら下がった見えない人参だったかもしれない。 Wow. 同じような Yep. 境遇の子は他にもいて、その特別な環境から逃れるためにうちへやってきた子もいる。 Mm. それがさあちゃん、森久保沙織ちゃん。ゆかりちゃんは偉いよ。さあちゃんによく言われた言葉だった。私は周りにいろいろ言われるのが嫌でここに入ったから。私はただぬるま湯に浸かっていただけ。きっとどこかでどうにかなる。そう思ってただけだよ、さあちゃん。 Aw. どうにかなると思ってどうにもならないっていう今頃ようやく現実を知った大バカ者だよ。ゆかりちゃんどうする？まだ頑張る気持ちはある？これも残酷な言葉。来年また頑張らせてください。噛んだ唇から血が噴き出しそう。私は多分後悔する。 I'm gonna try it again next year, huh? それでもそう言うしかなかった。 What an awesome 諦 scene. めるまであがくしかない。白文子の娘としてではなく、滝本ゆかりとして。 That's it. That's it. What an awesome scene. I love how that was all written. 彼女は美しい人だった。 Is that it? 誰よりも目を
I think that's it for the entire story there. What a cool short story of just someone first, living as a daughter of, a really famous person, kind of like just trying to live up to that. And then when she failed, she was like, okay, let me try this again, but let me do it as me now, not as someone else's daughter, but as me. What a cool story, cool change in perspective and being like, well, let's try again from with a different approach to it. Wow, what a cool story. こういう人がスターになるのだ。 Oh, here we go. I remember these two. Yep. Wow, Amy and Ibuki, let's go. 私は祖母に憧れていた。美しい祖母に。私もおばあちゃまみたいになれる？なれるわよ、きっと。あんたは少しお直しが必要だね。 Oof. Oh, what an episode that was. ルリコにでも似てくれれば。よりによってあの狐目の男に似るとはね。素材が悪いとは言わないけど、花がないわ。私は祖母に憧れて。あの人素敵。ほんとだ。綺麗。岡部さんだって名前聞いてきちゃった。やるわね、あんた。おっといけない。やるわね、あなた。そうでしょ。もっと褒めてもよくってよ。わあ、すごいですわ。美しいその人は岡部恵美さん。 That was cute. 伊吹桂子と言います。寮では隣の部屋になるので、何かあったら相談してね。ありがとう。私はただ We know how this went 彼女 down. と仲良くなりたかった。祖母の面影を持つ美しい彼女に認められたかった。祖 Wow. 母が彼女を見たらどんなにか羨むだろう。それでも彼女は彼女で祖母とは違う。しかし祖母を思い起こさせる。だからこそ彼女に肯定してほしかった。 God, I love the direction of the show. ダメだわ。ちっともうまくならない。そんなことないわよ。こないだの眠りの森の美女の魔女役、よかったわ。私が悪役顔だからよ。何それ、おかしい。魔女は十分美しい人よ。伊吹さんも美しいわ。いつか同じ舞台に立ちましょうね。 Oh man. We know how this story ends. 頭角を現したのは地味なクラスメイト。私のような親の子でもない平凡の塊のような子。だけど美しい声を持っていたわ。彼女がお芝居を始めると、その場がしんと静まり返るの。だからみんな本当は分かっていた。それはただの嫉妬だってことを。今度の合同 Wow. やっぱり岡部さんがメインみたいよ。 Wow. Yep. でもさ、相手役は Uno, that's it. That's the name. Yep. やだ、ちょっとやめなさいよ。言っちゃなんだけど不釣り合いじゃないねえ。伊吹さんがいいんじゃない？それか保坂さん。私じゃ無理よ。それじゃあね。小野田さんの演技を見たこともないの。 We go, Amy. あなたたちの誰よりも上手なのに。外見のお直しだけじゃないわ。あんたは芝居にも花がない。お母さん。役者の進化は
見た目の良さだけじゃないからね。そんなことは当然。でも、花よ。客席の視線をあんたにだけ向けさせる表現力。あんたにはそれが足りない。その後の感情を思い出せない。何もかももうどうでもよくなり、瓦解してしまったのだ。私のすべてが。おはよう、エミさん。Oh man. みんなで彼女を無視しよう。誰かが言い出したわけではない。暗黙の了解だった。岡部恵美はどんどん孤立 Yeah, して because she stood up for someone, right? She went against what everyone was trying to, 淡島歌劇団にコネのある like, everyone was trying to comfort themselves with, you know, oh, she's not that good. Why did she make it, right? Trying to, you know, everyone was acting out of jealousy and out of being protective, and feeling like, okay, like nobody wants to feel like they are worse than someone else, right? So everyone was trying to group up onto Onoda, what's her name? Whatever, right? Trying to team up on her, and then the second that Amy spoke up, everyone's obviously going to be against her, right? They're gonna start feeling defensive and feeling against her. It's so sad, but that's how high school oftentimes is. 一人は岡部恵美の配役を阻止した。 Wow. 岡部恵美は空気となった。 It's so sad. やがて空気ですらなく、そこに岡部恵美の気配はなかった。憧れと称賛は憎しみの原動力となった。リーダー格は伊吹桂子。祖母はかつてのスター女優。母も淡島出身のエリート一家。伊吹の取り巻きに個々の人格はなく、言われるがまま岡部をなじった。それはとても巧妙で卑劣な行為。歪んだ感情が常識になると、違和感を抱く者はいない。 ねえ、 Wow. 熊田に随分ひいきされてるみたいだけど、あんなの相手に幸せに Wow. 捧げたの。 We saw this. We saw all of this. This was like what, episode 2 or something. あなたは淡島に入って後悔したことはある？ And this is her. Ibuki, right? Wow. That's Ibuki in the hospital bed, I'm pretty sure, right? Yep. Yep. No, that was really cool, man. That was really cool. Obviously we saw most of that before, right? At the beginning of the show, but we got to see some extra context of exactly what Ibuki was feeling at those moments, right? Why she was acting the way that she was. And yeah, as I said, we saw some of that, and we saw her background, how she was raised, and how it all came to be, but also just hearing her own narration over it, and actually spell it out for us to exactly how she was feeling, how everyone else was feeling, was just really interesting. Such a sad situation to happen, right? But unfortunately, it makes so much sense as to why it would happen, right? It's so sad though, especially knowing how, I don't want to say talented, but how much potential Amy had, right? To just rise up at Awajima and become
you know, realize the dream that she would have. Wow. Yeah, that was an awesome episode. I love the way that they do a lot of the transitions. I love all those scenes where, you know, you see a character or like a silhouette of a character, and then they would like be in the background when someone else was happening, but you could still see the silhouette of the character in the background, and then every other scene would disappear, and then just the character silhouette would remain. It's so cool. It's such a unique direction. I feel like most of it probably comes directly from the web manga, which I think this is based off of, if I'm not mistaken. But still, it looks so good. I really like this show. Like visually, I love the way they're doing it. It's so creative. And I love the dialogue in this, and not just the dialogue, just I love the dialogue, the monologue, everything. All of the writing in this show is so good. I love the writing of it. It's so poetic, right? Even the previous story was really good as well, right? All of the different stories, some of them are like bite-sized stories that are just a character that's seemingly not involved in anything, just seeing a short story like the entire thing previously with the girl, right, who was rejected, now on to this story that is, you know, very important to the, I guess, not overarching story, but it's been in a few other stories up until this point. So just awesome seeing all of that. I am so curious to see how the final few episodes are gonna go. I think there's only 2 more episodes to go, if I'm not mistaken. I think it's a 12-episode show. So yeah, I'm very curious to see. But for now, I'm gonna end it here. Hope you guys enjoyed. If you did, make sure to like, comment, subscribe, and I'll see you in the next one. Peace!